హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ గైస్. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ మైసూర్ టు ఊటీ. ఇది మొత్తము ఊటీ రూట్ అనమాట. సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కదా హోటల్, హోటల్ చబ్బరి అని చెప్పేసి ఆ హోటల్లోనే తిన్నాము. తినేసి ఇక స్టార్ట్ అయిపోయాను అనమాట. ఇక నేను ఎక్కడికి, ఊటీకి. మధ్యలో మన బందిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ ఇంకో ఫారెస్ట్ వచ్చిండే, ఇంకొక టైగర్ రిజర్వ్ ఏదో ఉండే. ఆ ఫారెస్ట్ వచ్చిండే. చాలా అంటే చాలా యానిమల్స్ కనిపించినాయి. ఎలిఫెంట్స్ కనిపించినాయి, జింకలు కనిపించినాయి, బియర్ కనిపించింది, ఇంకా నెమలులు కూడా కనిపించినాయి. అండ్ జింకలు అయితే చాలా అంటే చాలా చాలా జింకలు ఉన్నాయి. దగ్గర దగ్గర 200 నుంచి 300 జింకల వరకు చూసింటాను నేనైతే అక్కడ ఫారెస్ట్ లో. అండ్ ఈ వీడియో లేట్గా అప్లోడ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే, మధ్యలో నేను ఈ ఊటీ ట్రిప్ ఫినిష్ చేసుకున్న తర్వాత అండ్ నెక్స్ట్ గోవా ట్రిప్ కూడా పోయినా. దాని షార్ట్స్ మాత్రమే పెట్టలేదు, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ మాత్రమే పెట్టలేదు. నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి, ఫేస్బుక్లో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి తెలిసిపోయి ఉంటుంది నేను గోవా ట్రిప్ పోయినట్టు. సో ఆ వీడియోస్ కూడా ఖచ్చితంగా పెడతాను. బట్ మొత్తం ఫుల్ లెంత్గా ఒక 3 డేస్ ఉన్నా గోవాలో. అండ్ 3 డేస్ది కూడా పెట్టాను. జస్ట్ ఒక 1 or 2 పార్ట్స్ మ్యాక్సిమం. నేనైతే 1 పార్ట్లో ఫినిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, బట్ 2 పార్ట్స్లో అయితే చేద్దాము. అయితే 2 పార్ట్స్ చేస్తా, లేదంటే 1 పార్ట్ ఫినిష్ చేసేస్తా. ఒక కవర్ సాంగ్ వేసేసి ఫినిష్ చేసేస్తా. లేదు నాకు కుదరలేదు అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా 2 పార్ట్స్లో, డే 1 డే 2 ఆర్ఎల్స్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 కింద డివైడ్ చేసి చేసేస్తాను. అండ్ సో నా ఇప్పుడైతే మనము వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ఊటీ అన్నమాట. ఇగో ఇట్లానే వస్తుంటారు దరిద్రులు.
లిప్ చికెన్ సూప్ అయితే చెప్తున్నారు. చికెన్ సూప్ అండ్ నెక్స్ట్ 2 బటర్ నాన్, ఇంకా వచ్చేసి మనం కడాయి చికెన్ కూడా ఆర్డర్ చేసినాం. కడాయి చికెన్ 2 నాన్స్, ఈ సూప్, ఇది తాగి చిల్ అయిపోతాం హోటల్లో. ఇప్పుడు వచ్చేసి దగ్గర టాయ్ ట్రైన్ ఉంది. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 9 o'clock ఉంటుందంట అండ్ అగైన్ 12 o'clock ఉంటుందంట. ఇప్పుడైతే నార్మల్ డ్రిజ్లింగ్ అయితే అవుతుంది. ఇప్పుడు మనమైతే టాయ్ ట్రైన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఆడ పెట్రోల్ బంక్ నుంచి రైట్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి అన్నాడు ఆయన హోటల్ అన్న. అక్కడి నుంచి రైట్ తీసుకొని మనమైతే వెళ్ళిపోదాము. వెళ్ళిపోయి 12 తర్వాత మళ్ళీ టాయ్ ట్రైన్ ఉండదంట. ఇక నిన్న మనం చాక్లెట్ తీసుకున్నాం కదా, ఇదే చాక్లెట్. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.